Okay, well, it's been a month since the last time we got together, and there's been a lot that's gone on. Also es ist jetzt ein Monat her, dass man sich getroffen hat und es war ziemlich viel los in diesem Monat. As many of you know, my two brothers and I are doing 24/7 caretaking of my mother, who's 99 years old. Also wie einige schon wissen, ist er und seine Brüder dafür zuständig, also für die ganze Zeit die Mutter zu pflegen, die jetzt 99 Jahre alt ist. Also jeden Tag für 24 Stunden. That canceled a lot of my plans. I was going to be in Arizona next weekend to do a ceremony down there, but I had to cancel that because I'll be taking care of my mom. Also musste einige Termine stornieren, so auch er wäre nächstes Wochenende in Arizona gewesen, aber er konnte da nicht oder kann da nicht hinfahren, weil er ja sich Sorgen um seine Mutter muss. I'm getting ready to smudge, and as I said in my email, I'm going to talk to you guys about how to improve your communication with the Creator and with the spirit realm. Also er bereitet gerade das Räuchern vor und wie er in der E-Mail gesagt hat, bereitet er uns darauf vor, wie wir gut kommunizieren können mit dem Spirit und der anderen Wirklichkeit. When we do ceremony, that's more like a formal communication with the Creator and with the spirits. Wenn wir Zeremonie machen, ist es so wie eine formelle Kommunikation mit dem Schöpfer und den Spirits. I have a question. Okay. Barbara hat ja nicht letztes Mal gesagt, dass wir alle zusammen diesmal die Pfeife-Zeremonie machen? Oder habe ich das falsch verstanden? Stephanie is just asking if you mentioned it last time, if the whole group make a pipe ceremony together and everybody with a pipe, I think. Stephanie? Yes. I understand it. Maybe I'm wrong. I'm not sure. Well, we have visitors. Squirrels and chipmunks. And of course, I live up here in the mountains, so they're wild. They're not tame or like being in a city. Jim, do you just want to answer Stephanie's question? What was the question again? The question was, she recognized that last time you said there would be a pipe ceremony and everybody who has a pipe will be joining you. I invited everybody that had a pipe to do that. What I'm going to teach about today or talk about today will apply to anybody, whether they have a pipe or not. But that being said, if anybody does have a pipe and you want to load it while when I start loading this pipe, we'll all do it together and just blow smoke out there together. Okay, go ahead. Die Teaching, die hat, ist für alle und jeder, der eine Pfeife hat und mit ihm diese Pfeifenzeremonie machen möchte, kann, wenn er seine Pfeife lädt, auch die Pfeife laden und dann mit ihm zusammen rauchen. So, like for instance, last time, Serge and Sylvie from Canada brought their pipes out, and I wasn't even aware of it. And they loaded their pipes while I loaded this one, and we all smoked them together. But they didn't. I didn't know that they were going to do that. But I am inviting everybody to go ahead and do that. Also. Also letztes Mal war Sylvie und Serge, die in Kanada wohnen, haben das dann gemacht, ihre Pfeife geladen, während er seine Pfeife geladen hat. Es war ihm gar nicht bewusst, dass sie es tun, aber jeder, der dabei sein möchte, lädt er ein, das zu machen. And even if you don't have a pipe, but if you do have some sage handy, right?
by your computer. If you want to smudge yourself, I will send the smudge smoke through the computer to you guys over there and the people here in the United States in just a minute. So it's not required, but I like to have people participate. Also jeder, der gerne sich räuchern möchte mit Sage, ist dazu auch eingeladen, kann man neben dem Computer machen, aber er wird uns auch durch den Computer räuchern. Er ist ja in den USA und das auch dort machen. Und jeder kann sich so einbringen, wie er oder sie möchte. Eloy is just barking. Oh, okay. Well, I thought that was him. Tell him hi when you see him again. When you go talk to him again, tell him I said hi. I will. We had a really good year for sage here in the United States. We have a bumper crop of it. Also sie hatten ein sehr gutes Erntejahr von Sage dieses Jahr. So nice big leaves. Große nice. Blätter. So, and while I'm thinking about it, I'll be, I'm planning on coming back to Bavaria, well, Germany and Austria in March and maybe into April. Also wenn er darüber gerade nachdenkt, er plant nächstes Jahr im März und April nach Bayern und nach Österreich zu kommen. So hopefully everything will settle down for me here. My mom will get settled, and or she may be crossing over pretty soon. We don't know, but so today. Okay, well, I've got this buffalo skull hanging on a tree. Also er hofft, dass sich alles dort beruhigt auf seiner Seite. Und es könnte sein, dass seine Mutter bald die Adresse wechselt und stirbt. Und er hat jetzt gegenüber einen Büffelschädel in einem Baum hängen. And there's a squirrel. Well, there's the other one. There's two squirrels that are building a nest almost underneath my house over there. And they love to get up on top of that buffalo skull and just sit there and look at me. Also es gibt zwei Eichhörnchen, die dort leben, und die haben das Nest ganz nah an seinem Haus, aber sie lieben es, auf diesen Büffelschädel zu krabbeln und ihn zu beobachten. Oh, that's my phone saying, sure, turn me off. Jetzt hat er gerade sein Telefon ausgemacht. There we go. It might still make some noise, but it won't interrupt us. Okay, so so the message today with this particular pipe is about bear medicine. Also die Botschaft heute und speziell mit dieser Pfeife ist die Bärmedizin. And the first spirit name I received was Mato Nunpa Ankanyanka, which means two bears. Und sein erster spiritueller Name, den er bekommen hat, ist zwei Bären. And I carried that name and the medicine of bear for quite a few years. Und er hat diese Medizin der Bären und den Namen für einige Jahre getragen. And actually, right behind me, a lot of you saw probably over a year ago, I did a ceremony over Zoom. Und genau hinter ihm, vielleicht waren einige schon dabei, vor ungefähr einem Jahr hat er eine Zeremonie, eine Pfeifenzeremonie über Zoom gemacht.
And I was sitting over there facing this way. And I have a short video of it that some of you may have seen of a bear like walking in the middle of the day, walking across between my carport and the woods. Und er hat von der anderen Seite, stand auf der anderen Seite und hat dann zu dem Carport, also zu der Garage geschaut. Und da war im Mittel, also mitten im Tag, ist dann ein Bär zwischen der Garage und dem Wald gegangen. And I saw it and I jumped up and went into the carport with my cell phone and took the video. Und als er das gesehen hat, ist er aufgesprungen und ist in seine Garage gegangen mit seinem Handy und hat dort ein Video aufgenommen. And the bear was going back, and I had the camera up, and it turned and looked right at me. And after that, the camera's shaking. Und der Bär war gerade auf dem Rückweg, und als er mit der Kamera den Bär gefilmt hat, hat der Bär sich umgedreht, hat ihn angeschaut, und dabei hat er die Kamera, also das Handy, gewackelt. And I've lived here for, I think, 9 years now, and I've only seen that bear, I think it's 2 or 3 times. Und er lebt dort seit 9 Jahren und hat diesen Bären nur 2 oder 3 Mal gesehen in diesen 9 Jahren. And this time I saw it here, it was a confirmation that the prayers we had from that ceremony were heard and answers were coming. Und das letzte Mal, wo er den gesehen hat, war das eine Bestätigung, dass die Gebete gehört worden sind vom großen Universum. So I was told to use this bear pipe today. Some of you have seen it. Let's see, here we go. Und ihm wurde gesagt, dass er heute diese Bärpfeife benutzen soll. This is the first pipe I ever carved. Und das ist seine erste Pfeife, die er je geschnitzt hat. And also to honor the bear medicine and to talk about bear today, I'm going to wear this choker, which I think you can see has a bear, a little bear hanging off of it. Und um den Bären zu ehren und auch die Bärenmedizin zu ehren, trägt er jetzt diese Halskette mit den geschnitzten Bären dran. And the Cherokee traditionally did not wear chokers, but this one was given to me by a medicine man from up here. And so I wear it in honor of him, and also in honor of a man named Bob Strongbear, who's my sub-chief of the Cherokee Nation. Und die Cherokees tun eigentlich nicht so eine Art von Halskette tragen, aber er hat sie bekommen von jemandem, der in Montana lebt. Und um ihn zu ehren, trägt er die Kette und auch noch einen, what's his name from Cherokee? Bob Strongbear. Und um Bob Strongbear auch noch zu ehren, der ein Cherokee ist. Anyhow, like I said, it's the first pipe I ever carved, but it was in honor of the bear medicine that I had received. Also, wie er schon gesagt hat, es ist die erste Pfeife, die er hergestellt hat, um die Bärenmedizin zu ehren, die er dann vorher schon erhalten hatte. And what I learned about bear medicine for me personally was that it was the ability to hibernate and go within myself. Was er gelernt hat, für ihn persönlich bedeutet Bärenmedizin, dass man zu sich selber findet. What does you mean with hibernate? That's in the wintertime when there's certain animals will go to sleep in a den all winter long. Okay, hibernate ist also dann so eine Art Winterschlaf, also zu sich selber zurückzukehren und Ruhe zu geben. And I spent a lot of years doing that, going within myself and kind of being still, and I learned about myself when I did that. Und er hat es einige Jahre gemacht,
zu sich zu gehen und ganz still zu werden, in sich zu gehen. Und da hat er sehr viel über sich selber gelernt. So what we're going to learn about today is something that I experienced when I was a young, fairly young man, young child actually. Also was wir heute lernen und er uns mitteilen wird, ist etwas, was er als junger, also als Junger gelernt hat. So I put a match to the sage, and I'm going to send the smoke of the sage through the ethers to you guys so that we're all going to be ready for the ceremony together. Also er wird uns jetzt alle räuchern, damit wir gereinigt werden für die Zeremonie. I've had a couple people tell me that when I do this, they can actually smell the sage 10,000 miles away. So einige Leute haben ihm gesagt, wenn er das tut, riechen sie auch den Sage, auch wenn sie 10.000 Meilen weg sind. And whenever we're preparing stuff for a ceremony, we run it through the smoke of the sage to cleanse it so it's fresh and clean. Und alles, was wir zur Zeremonie verwenden, wird vorher gereinigt über den Rauch des Sage. So, so I've got these little chipmunks, and they're little, we call them pine squirrels or red squirrels here. Also er hat die kleinen Chipmunks, ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen, und die rötlichen Eichhörnchen dort. And one of the names for the squirrel, well, it's called Sololi, in Cherokee, Sololi, is little bear. Und ein Name in Cherokee für diese Eichhörnchen ist Sololi, was heißt kleiner Bär. So it's interesting that I was told to use this bear pipe and talk about bear medicine, and then these little bears have become quite bold in the last week. Und es ist interessant, dass ihm gesagt worden ist, er soll die Bärenpfeife nehmen und über Bärenmedizin reden, wo diese kleinen Bären jetzt gerade sehr aktiv sind in der Zeit der letzten Woche. And this morning when I was setting things up, I think it's the female that's actually building the nest, came right over here and wouldn't run away. I said, hey, go, go, go. Und heute Morgen, als er das alles fertig gemacht hat für die Zeremonie, kam anscheinend das Weibchen auf die Veranda, und, um das Nest zu bauen. Und er hat gesagt, geh. And so I'm going to share with you guys something that is helpful for you to go within yourself, but also to communicate with the spiritual realm. Und er wird jetzt etwas teilen mit uns, was sehr hilfreich ist, um zu sich selber zu kommen und auch mit dem spirituellen Raum verbunden zu sein. A lot of you have heard me talk about the original language. Viele haben ihn über die also ursprüngliche Sprache reden hören. And I'm not going to teach about that today, but I'm going to send you, I just uploaded about 3 hours worth of YouTube videos about it, explaining it and what it can do for you. Also das wird es nicht erklären, aber er hat vor ungefähr 3 Stunden Videos auf YouTube hochgeladen, wo es erklärt wird und was der Nutzen von dieser Sprache ist. All I'll say is that the original language is a language that you can remember from within yourself. You can't learn it.
Alles, was er uns sagt, ist, die ursprüngliche Sprache ist eine Sprache, die wir erinnern können, aber nicht lernen können. Also erinnern, sie ist in uns und daran sollen wir uns wieder erinnern. Okay. Before I put the pipe together, I forgot something. I'll be right back. Also er hat jetzt etwas vergessen und kommt dann wieder. Okay. So you'll hear me talk about Yona, and that is the Cherokee name for bear. Also wir haben ihn dann über Jona sprechen hören und das ist der Cherokee-Namen für Bär. And I also will talk to what's called Mishimakwa. Und er hat auch über Mishimakwa gesprochen. Good, Mishimakwa. And that is the grizzly bear, but it's actually Chippewa. The word is Chippewa. Okay, und das ist auch Chippewa und das ist der Grizzlybär. Yeah. So I'm going to call on the spirit of bear to come and join us and to help us to go within and find out our true self. Er wird heute den Spirit des Bären rufen und dass er zu dieser Zeremonie kommt und uns helfen wird, in uns hineinzugehen und unser wahres Selbst zu erkennen. Oh, I see Verena joined us. Hi, Verena. Verena. So, okay. Hi. I just saw a picture of you, Verena, at my mom's house, and that was the picture that you and I had taken at the Upledger Institute thing. At least you saw the picture when I didn't come into my internet. Oh yeah, that's okay. Okay, so we'll start the ceremony. Well, we're going to start the ceremony. Actually, it's already started. However, there's a timing involved, and I'm being told to wait just a little bit. Also er wollte gerade die Zeremonie anfangen und sie hat aber schon mit dem Räuchern angefangen, aber es wurde ihm gesagt, er soll noch ein bisschen warten, weil das Timing ist alles sehr wichtig. So I'll be excited to see who or what shows up. Und er ist gespannt zu sehen, wer oder was jetzt sich zeigen wird. Okay. Oseo Uduru, Wiendia, Wahakamaneshti, Kabishpanakareshti, Teokashine, Gosh, Tashke, Shinako, Wado. And there won't be any translation while I'm asking the spirit beings to come from the different directions, the angels, whatever you want to call them, and of course, Creator and Mother Earth, and then us humans. I'm inviting all of us to join in this ceremony. Also dieses, wo er jetzt die ganzen Richtungen einlädt und die Spirits einlädt, da ist keine Übersetzung.
Uyendia, wado, ya, kehel kaka sheneke, wado nako roko. Tahinos kere, hingang, huduru, no okums lily, kihishke higachenoko, dashkene kishkiri, wayaha, yaha kahan sheneke, wado. I haven't forgotten, but I will get back to the original language subject. Lucio Rizaya, not Rizaya, Waihape. Lucio Yona, Mishimakwa, Matosape, Keheshkarako, Shirikadini, Lanko Chinakare, say Idiniko, Wado. Lucio Zaya, Lucio Swapti, Idisi, Gogi, Lucio Winyaluta, Tekeho Kachkano Kaskari, Kichisabe, Bahashaloko, Skinaka, Uskini, Wado. Osio Anamaka, Inamaka, Ozda Elohi, Ozda Elohi Ukahel, Kanchiniki, Anin, Niki Hachonoko Ota Shimatiki, Wado. And remember, when I put the 8th pinch in, that's a time for you to send your thoughts to this pinch that I'll hold up. And whatever you're requesting, whatever help you need in your life right now, you can send that thought. You don't have to say it out loud. Und er möchte uns daran erinnern, dass in der 8. Pinch, also in dem 8. Tabak-Pinch, was er dann in die Höhe hält, wir unsere Wünsche und unsere Fragen oder auch für Heilung oder das da hineinsenden können. Es braucht nicht laut zu sein, einfach da hineinzuschreiben. Oseo ya, uende ya, yahatako shkadi, oseo yatani, tenkash lamanka tanka, gichi manatu, ududu, oseo Jesus, Yahweh, Odin, Keoka, Kadeshte, Karagosh, Kara, Wado, uende ya. I am blapping tonun pa ankanyanka. I am blapping my glass in kong. Wien Nawoti Taglu. Wien Taliona. Wien Osio Sololi. Tikeo Kashkano. Wien Nawoti Taglu. Wien Taliona. Wien Shalagi Hani Waya. Bahawakash Kaniki. Wado Yona. Okay. Now, the way this works is described by quantum science as everything is made of vibration, and you're going to send your thoughts as a vibration into this pinch for whatever it is you need in your life at this time. You can translate that.
Also alles, wie es funktioniert, ist erklärt mit der Quantenphysik und man kann über Vibration den Wunsch oder das, was man sich gerne möchte, in diesen Pinch hineinschicken. Wado ya, Wado, Ozda Elohi, Wado. Okay, Wado. And for those of you who are new to the pipe ceremony, when I send out the link for this recording, I'll also show you how you can go and download the very first one of these Zoom meetings we had. And I explain all the herbs and everything that I do in that first one. Also für die, die neu sind hier bei dieser Zeremonie, gibt es ein allererstes Video, das Sie dann anschauen können. Und dort wird alles erklärt, wie die Zeremonie funktioniert, welche Kräuter verwendet werden und wie gereinigt wird. And well, it's good.
So I'm reminded to tell you a couple of things. First off, our spirit helpers choose us. We don't choose them. Er wurde daran erinnert, uns einige Sachen zu sagen. Das erste ist, die Spirit-Helfer haben uns erwählt und nicht wir haben sie erwählt. For instance, when the thunder beings choose somebody, it's not because we've earned it. It's a great blessing to be chosen by the thunder beings, but it also can, at the time, be life-threatening. Also wenn die Donnerwesen einen erwählt haben, ist es ein großes Geschenk. Nicht, dass wir das verdient hätten, sondern es ist ein großes Geschenk und kann aber auch sehr erschreckend sein. Oftentimes, when a spirit being chooses you, it's because they want to work through you and with you, not because you deserve it, because you're such a great spiritual person. Oft ist es so, wenn ein Spirit einen erwählt, ist es deswegen, weil er mit einem und durch einen arbeiten möchte, aber nicht, weil man so eine große spirituelle Person ist. When I was a kid, a teenager, I went camping by myself all the time in the woods. Wenn er als Kind und Teenager war, war er immer ganz alleine draußen campen in den Wäldern. I had many encounters with bears while I was out camping. Und er hatte viele Treffen mit Bären, als er draußen gecampt hat. And to be honest, I was scared to death of them. Und um ehrlich zu sein, er war zu Tode geängstigt. When I was chosen by the bear spirit to have the bear spirit work with me and through me, I was really afraid of bears. Und als der Bear Spirit ihn ausgesucht hat, mit ihm und durch ihn zu arbeiten, hatte der voll Angst vor Bären. But after the bear spirit came to me, and also bears, living bears came to me, I learned not to be afraid of them, but still respect them. Und als er auserwählt worden ist, dass Bear Spirit zu ihm gekommen ist und auch lebende Bären zu ihm gekommen ist, hat er gelernt, nicht mehr Angst vor ihnen zu haben, aber respektvoll und Respekt vor ihnen zu haben. The bear that lives here, right on the creek, right below me here, is a black bear. Und der Bär, der bei ihm lebt, und zwar genau am Fluss, der da unten läuft, ist ein Schwarzbär. But we also have, wait. I'm not afraid of that bear. When I do see it, I speak to it. Also er ist nicht, hat keine Angst vor diesen Bären, aber wenn er den sieht, dann spricht er zu ihm. I sing to it sometimes. Manchmal singt er auch. And but I'm not afraid of it because it never has bothered me in 8 years. It doesn't get into anything. It doesn't bother me. Aber er hat keine Angst vor ihm, weil er wurde nie belästigt in diesen 8 Jahren von diesem Bären. But recently, we have been having grizzly bears moving into this valley where I live. Vor kurzem sind die Grizzlybären in dieses Tal gekommen, wo er jetzt lebt. That's a whole different story. Das ist eine ganz andere Geschichte. I read a book once about a man that was living in Colorado, way up in the mountains.
Er hat ein Buch gelesen über einen Mann, der ganz in den Bergen von Colorado gelebt hat, ganz weit oben. He said, it's not wilderness where you're living unless you're lower on the food chain. Er sagte, es ist keine Wildnis, wo man lebt, außer man ist an einem unteren Teil der Nahrungskette. So I'm having a new experience with bear medicine because of the grizzly bears that have moved into the area. Und er hat jetzt eine neue Erfahrung mit Bärmedizin gemacht, als die Grizzly Bears in dieses Tal reingezogen sind. Right when we think we have things figured out, Creator sends us something to challenge that and help us grow even more. Gerade wenn wir denken, oh, jetzt haben wir es kapiert, schickt der Schöpfer etwas, was uns herausfordert, um weiterzuwachsen. Just skipping back to the thunder beings. Um jetzt wieder zurückzukommen zu den Thunder Beings, zu den Donnerwesen. Both Barbara and Verena have been chosen by the thunder beings, and some of the rest of you too, to have the thunder beings work with you and through you. Und Barbara, also ich und Verena sind ausgesucht worden von den Donnerwesen, dass sie durch uns und mit uns arbeiten. Verena just asked for ceremony because there was a forest fire where they are living. Verena hat für eine Zeremonie gefragt, weil in ihrer Gegend ein Waldbrand ist oder war. And the fire was put out by firefighters and helicopters, but also by the thunder beings. Und das Feuer wurde gelöscht bei den Feuerwehrmännern und Helikoptern, aber auch durch die Donnerwesen. When I was with Barbara in Bavaria, the thunder beings chose to work with her through a class that she was putting on. Und als er mit mir zusammen war in Bayern, haben die Donnerwesen mich auserwählt während einer Klasse, wo wir beide geteacht haben, also gelehrt haben. The way that they chose her was with what's called a dust devil, or a whirlwind of dirt and debris and leaves. Und die Art, wie sie mich auserwählt haben, war über einen über einen Wirbelwind mit Blättern, der vor uns hochgestiegen ist. The point I'm making is that the spirits choose us. We don't choose them. Like if you like horses, that doesn't mean that you're going to have the spirit of horse working with you. Er möchte uns nochmal daran erinnern, also die Spirits suchen uns aus und nicht wir sie. Wie zum Beispiel, wenn wir gerne mit Pferden arbeiten, heißt es nicht, dass wir den Spirit der Pferde haben. So the reason I'm sharing all this is that I want to encourage you all to find out who your spirit helpers are. Und warum er uns das erzählt, ist, uns Mut zu machen, unsere Spirit-Helfer herauszufinden, die mit uns arbeiten wollen. A long time ago, my friend that some of you know about named Mary Running Deer told me, you need to go out into the wilderness and find out who is your spirit helper from the west. Vor langer Zeit ist Mary Running Deer, eine Lehrerin von Jim, hat ihm gesagt, jeder soll rausgehen und herausfinden, wer der Spirit-Helfer aus dem Westen ist. And I won't tell the whole story now, but I went out into an ancient ruins, Native American ruins, that was probably 1,500 years old. Und er will uns nicht die ganze Geschichte in der Länge erzählen, sondern er ist damals rausgegangen zu einer alten Ruine von Natives, die 1500 Jahre alt ist. And it was out in the wilderness of New Mexico. Und es war in der Wildnis von New Mexico. Yeah.
And the thunder beings came to me and said that they were the spirits from the west direction that had chosen me to work with me and through me. Und die Donnerwesen sind gekommen und haben ihm gesagt, wir sind die Spirits aus dem Westen und wir möchten durch dich und mit dir arbeiten. And I asked for a confirmation. Und er fragte für eine Bestätigung. And I was in my intuition, in my thoughts, I was told to go to the west side of the mesa, the table-topped mountain where the ruins were. Und in seinen Kopf ist der Gedanke gekommen, er soll nach Westen gehen, auf diesem Tafelberg, wo die Ruinen sind. When I got over there, I found, by accident, by spilling water on the rocks, a carving of a thunderbird from 1500 years ago. Und durch Zufall, als er Wasser ausgespuckt hat, auf dem Stein hat er eine Schnitzerei gesehen in dem Stein von dem Donnervogel, ungefähr 1500 Jahre alt. So that brings us back to how can you increase your ability to connect and communicate with not only the creator, whatever that means to you, but also to the spirit realm. Das bringt uns dazu wieder zurück zu dem Thema, wie können wir mit den Spirits und mit dem Schöpfer uns verbinden und mit ihnen reden. And I'm going to tell you the two things. Now, some of you already know these, but I'm going to tell you the two things that give me the ability to communicate and connect with the spirit realm, but also to be able to do ceremonies that literally brings the rains or makes them go away. Und er wird uns die zwei Sachen sagen. Einige wissen es schon, die ihn befähigen, mit dem Spirit und der spirituellen Raum und mit dem Creator zu sprechen. Zum Beispiel, dass Regen kommt oder auch Regen geht. Most of you know that I have studied quantum mechanics. Die meisten von uns wissen, dass er Quantenphysik studiert hat. And the quantum sciences explain exactly how it all works to do this, to connect with spirits. Und die Quantenwissenschaft erklärt ganz genau, wie es funktioniert mit Spirits oder mit dem Allen, wie das zusammenarbeitet. So I've learned that in my life, and I think it applies to everybody, every human, that there are two things that help me connect and have great results when I do ceremony. Und er hat herausgefunden, dass es zwei Dinge gibt, die ihn dazu führen, dass er ganz ungewöhnliche Erfolge hat in seinen Zeremonien. The first thing, and I don't care if you live in Berlin, it's our connection and communication with nature, with the natural world. Der erste Punkt ist, auch wenn wir in Berlin oder irgendwo wohnen, ist unsere Verbindung zur Natur. When I say connection, that means that if you're able to live with nature, out in nature, like I'm able to do, you communicate. You talk to Sololi, or the squirrel. You talk to the birds and animals. Was für ihn heißt, in Verbindung mit der Natur leben, ist, dass man mit denen kommunizieren kann, dass man mit dem Eichhörnchen sprechen kann oder mit anderen, mit der Natur sprechen kann. Many of you know of the stories that I tell and even videos that I have of me communicating either in Cherokee or in the original language with wildlife and having them respond to me in very unnatural ways. Und einige wissen auch aus seinen Geschichten oder aus seinen Filmen, wie er mit den Tieren oder mit der Wildnis spricht, entweder in Cherokee oder in der Originalsprache und ganz ungewöhnliche Reaktionen von dem wilden Tieren oder Lebewesen hat.
And you don't have to speak a native language. The animals understand what your intent is. Und man muss keine Ursprungssprache haben oder Cherokee sprechen, weil die Tiere spüren, was die Intention von einem ist. I'm not very familiar with the Catholic religion. Ist nicht sehr in die katholische Geschichte und der Religion. I don't know if you guys can hear it, but here comes the squirrel. Also gerade kam das Squirrel, hat Töne von sich gegeben. But there was a man who they call a saint named Francis of Assisi. Aber da war ein Mann, der Franz von Assisi, den wir kennen. And he had two things that made him very special, and he could perform miracles. Und hatte zwei Sachen, die ihn sehr besonders ausmachten und er Wunder wirken konnte. First was his living in harmony with nature, and that's why you always see pictures of him with animals and birds on him. Und das erste ist das Leben in Harmonie mit der Natur. Und deswegen sieht man ihn oft mit Vögeln oder mit anderen Tieren gemalt, gezeichnet. And the reason he could do that is because he spoke to the animals and birds in the original language. Und warum er das machen konnte, ist, weil er mit den Tieren und mit den Vögeln in der ursprünglichen Sprache gesprochen hat. I didn't know this until well, don't translate that. So I'm going to encourage everybody to build your relationship through communication with nature, wherever you are, however you can connect with nature. Und er möchte uns alle darin bestärken, dass wir mit der Natur und mit allen Wesenheiten der Natur unsere Verbindung stärken sollen. And I'm going to give you some resources to help you understand how you can remember. It's literally a memory in every human being, how you can remember and speak the original language, which you can speak to nature, but also to spirits. Und er gibt uns Material, wo wir uns erinnern können, die Originalsprache zu sprechen, zu der Natur und auch zu den Tieren. So there it goes. It's actually the squirrel is actually putting trimmings from the cedar tree into the skull of the buffalo skull. Also gerade tut der Squirrel, also das Eichhörnchen, ich weiß nicht, was Trimmings ist, aber etwas in den Büffel vom den Zedern hineinbringen, in den Büffelschädel hinein. So there's a message from the little bear. Und das ist jetzt die die Message, die Nachricht von dem kleinen Bären. For me and maybe for you, the message is prepare, winter is coming. Für ihn und auch vielleicht für uns ist die Nachricht, bereite dich vor, der Winter kommt. But maybe by preparing for winter this year, we're going to do something different, like build a nest in the buffalo skull, which has never happened before. Und vielleicht ist es da, dass wir uns auf etwas ganz anderes darauf vorbereiten, wie diese Eichhörnchen, die noch nie vorher ein Nest in diesen Büffelschädel gebaut haben. Etwas Ungewöhnliches. Okay, so everybody get a pen and paper or pencil and paper, because I'm going to tell you where you can get the information on the original language. Und jeder soll sich einen Stift holen, weil er sagt uns jetzt, wo wir die Informationen finden für die ursprüngliche Sprache. Okay, you can go back and listen to this on the video, but you're going to have to go all the way through it to how far are we? Well, you'll have to fast forward. Actually, no, I'm going to put this on YouTube, not publicly, but I'm going to put this ceremony on YouTube, and I'll send everybody on my email list the connection so you can go in and watch it on YouTube.
Also er wird dieses Video auf YouTube machen und uns allen eine Nachricht zukommen lassen und auch den Link, wo wir dann das mit der ursprünglichen Sprache finden werden. But the recordings, the YouTube recordings, are on my website, which is www.worldtreeway, all one word, worldtreeway.com. Und gibt auch die Nachrichten auf seiner Webseite, das ist www.worldtree. Yeah, worldtreeway.com. Worldtreeway.com, also www. I'm watching the squirrel here. Just went and stuff. I don't know if you guys can hear that, which is not unusual because if you live in a city and there's squirrels, they're used to people. This is a little different. These squirrels have never been this friendly to me, or at least not afraid of me. Also es ist jetzt hier ganz was Ungewöhnliches, weil diese Eichhörnchen nie so freundlich oder so nah bei ihm waren. And before I end the meeting, I'm going to take the camera over and show you the buffalo skull and what the squirrel has been doing. Und bevor er das Meeting beendet, wird er die Kamera nehmen und uns das zeigen, was die Eichhörnchen mit diesem Büffelschädel da gerade machen. Okay, back to the links on my website. You go to my website and you go to the resource library and scroll down and you'll see 2 recordings that are in both English and German that talk about the original language and how you can remember it, what you can do with it, I use it when I'm working on people in my clinic for physical healing. Also auf seiner Webseite unter Research Library finden wir zwar ganz unten 2 Aufnahmen über die Original Language, die wir uns anhören können, die er auch benutzt, wenn er mit seinen Klienten arbeitet. And I'll tell you what, it works for me, and apparently it worked for St. Francis of Assisi, and it's available to everybody. You don't have to be a Catholic or a Christian or Buddhist or anything. It works for everybody. Und wir sollen wissen, dass es für ihn wirkt und auch für Franz von Assisi gewirkt hat und dass es für uns alle auch möglich ist, das zu machen und auch wirkt. Okay, so with that, I'm going to end the ceremony, and many of you know that I take the pipe apart, and that ends the ceremony, and it takes away the formalness of the ceremony, which is how we pray in a formal way rather than just praying on our everyday way or communicating on an everyday way. Also er wird jetzt die Pfeife trennen und damit beendet er dann die Zeremonie, die formelle Zeremonie, und das ist ein bisschen was anderes, wie wenn wir täglich beten oder mit den Spirits kommunizieren, sprechen. So, wado gnali, wado, nuoti ognali, ki alkashkani, wado ognali patio, kadash gadi, wado. Message from the pipe is in 24 hours. You should see results for the request that you put out. Und die Nachricht von der Pfeife ist, dass wir innerhalb von 24 Stunden Resultate sehen werden, bekommen sollten für die Frage, die wir ausgesendet haben, für die Bitte, die wir ausgesendet haben. Wado gnali, wado, yahako didishtirio, tehidu, nuoti, tehidu, gohishkana ognali, yahawachana, wado. And I will warn you that because of the translation of both this ceremony, but also the recordings about the original language, they're pretty long. They're over an hour each.
Und ich möchte uns da warnen, auch über diese Zeremonie oder auch über die Aufnahmen, über die Originalsprache. Die sind ziemlich lang, so ungefähr eine Stunde jedes Mal. And I've had people here, English-speaking people, that don't want to take the time to watch the entire thing because of the translation. But the information's there. It's free. Oh man, there's a beautiful dragonfly just came in. Oh, the dragonfly, interestingly enough, it represents to me, there was a second one, a woman named Valerie Barzetti, who was the editor of my book, The Way of the Sacred Pipe. Er sagt dann auch, dass die Englischsprechenden meistens nicht die Zeit haben, die ganze anzuschauen, weil durch die Übersetzung wird es einfach lang. Und da kam jetzt gerade eine Libelle angeflogen und für ihn repräsentiert die Libelle die mit das Pipe, also den Weg der heiligen Pfeife, dieses Buch editiert hat. Okay, does anybody have any questions? Hat irgendjemand eine Frage? You can always send me an email if you have questions. And I know there's some of you that we've already connected with and talking about the pipe way and all that. Man kann ihm immer eine Frage, also Fragen senden und er wird dann antworten und er ist auch schon in Verbindung mit welchen, die halt die Pfeifenhalterinnen sind. Halter. My email address is all one word, Jimtree, one word, Jimtree, and the numeral 3 at yahoo.com. Seine E-Mail-Adresse ist jim3.com. Ich glaube, Verena wird es reinschreiben. Okay, so I'm gonna end this meeting, but before I do, I want to show you what the squirrel's been doing the whole time. And Genau, maybe, und jetzt wird er uns zeigen, was die Eichhörnchen die ganze Zeit gemacht haben. and maybe you'll get your own message from Sololi, the little bear, Sololi the squirrel. Und vielleicht bekommen wir unsere eigene persönliche Message von den kleinen Bären, von den Eichhörnchen. Okay. I have to be careful. If I touch the screen, it messes everything up. Let's see. Yeah. So there's the buffalo skull, which Also das ist der Büffelschädel. which symbolizes to me prosperity in this physical realm. Everything we need to live is symbolized by that. Was für ihn symbolisiert die Fülle in den materiellen Dingen. Es ist alles da, was wir brauchen. And you can see the cedar needles and boughs. And I just realized that they're all loaded with seeds. So maybe the squirrel's storing up for the wintertime by stuffing these seeds behind the buffalo skull. Und er seht gerade die Zedern und die Nadeln, die alle auch Samen haben. Und vielleicht sind die Eichhörnchen gerade für den Winter dort ihr also Vorratslager zu bauen. Okay, so now, nothing else. I'm going to go ahead and shut down the meeting. Oh, I touched the screen and it messed it up. Sorry. Jeez. Und jetzt werdet ihr dann das Meeting beenden. Und ja. Okay, so thank you everybody for being here. And we'll see you next month, if not sooner. Und er bedankt sich, dass wir alle da waren und man sieht sich dann nächsten Monat oder vielleicht sogar früher. Okay. Bye, thank you, bye. Bye. Danke fürs Übersetzen, Barbara. Gerne. Yeah, thank you, Barbara, so much. Danke, thank you. Yep.